Hare Krishna. So today we will be reading Today we'll be reading from the Caitanya-caritamrita, Adi-lila chapter 4, verse 13. And first, we will sing a song about Lord Chaitanya. Hare Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath. Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath. Echai Gosar Kori Charana Vandan Jahan Hoite Vignanash Abhishapuran. Echai Gosai Char Bhui Tardas Tasavara Para Renu Mora Panchagras. Tadara Charana Sevi Bhakta Sanibas Janame Hoy E Abhilash. Echai Gosai Tabi Praje Koila Bas Radha Krishna Nitya Lila Karila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Aman. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koreyash Narutama Kohinam Narutama Dasa Kohinama Sankirtan. O Lord Hari, O Lord Krishna, I offer my obeisances to you. You are known as Hari, Yadava, Madhava, and Keshava. О Лорд Хари, о Лорд Кришна, я предлагаю мои поклоны тебе, что известно как Хари Ядва Мадава Кешава, о Гопала Говинда Рама, Шри Мадхусудана, Гиридхари Гопинатха Мадана Мохана. All glories to Sri Chaitanya and Nityananda, all glories to Sri Advaita Acharya and his consort Sri Sita Thakurani, all glories to Lord Hari, to the spiritual master, the Vaishnavas, Srimad Bhagavatam,
and Srimad Bhagavad Gita. Вся слава Шри Чайтанье Нитянанде, вся слава Адвайта Ачарье, супруги Сиди Такурани, вся слава Хари, духовный учитель Вайшнавам, Шримад Бхагаватам Бхагаватам. All glories to Sri Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, and Raghunath Das Goswami. Вся слава Шри Рупе Госвами, Санатане Госвами, Рагунатхе Бхатте Госвами, Шри Дживе Госвами, Гопал Бхатте Госвами, Рагунатхе Бхатте Госвами. I offer my obeisances to the feet of these 6 Goswamis. Bowing to them destroys all obstacles to devotional service and fulfills all spiritual desires. Я предлагаю мои поклоны стопам всех 6 Госвами, поклоняясь им, разрушая все препятствия преданному служению, выполняя все духовные желания. I am the servant of that person who is a servant of these 6 Goswamis. The dust of their lotus feet is my 5 kinds of foods. Я слуга того человека, кто служит всем Госвами. И пыль его лотосных стоп — это 5 видов пищи. This is my desire, that birth after birth I may live with those devotees who serve the lotus feet of these 6 Goswamis. Таково желание мое, быть за жизнью, быть слугой тех, кто служит всем 6 Госвами. When these 6 Goswamis lived in Braja, they revealed the lost holy places and explained the eternal pastimes of Radha and Krishna. Когда эти 6 Госвами жили во Враджа, они открыли утерянные святые места и объяснили вечные игры Радхи и Кришны. Just shout the names of Lord Hari in great ecstasy and worship the transcendental realm of Vrindavan while absorbing your mind in meditation upon the divine feet of the spiritual master and the Vaishnavas. Только имена Господа Хари, просто повторяя имена Господа Хари в великом экстазе, поклоняясь трансцендентной обители Вриндавана, поглощенный ум медитации на божественные стопы и духовные учителя Вайшнава. Desiring to serve the lotus feet of Sri Guru and the Vaishnavas, Narottam Das sings the Sankirtan of the holy names of Lord Hari. Желая служить лотосным стопам Шри Гуру Вайшнава, народ Амадас воспевает санкиртан святых имен Хари. So today we are continuing with our reading for the Sri Caitanya-caritamrita. Сегодня мы читаем Чайтанья-caritamrita. We are on Adi-lila, chapter 4. We're starting with text 13. 4 глава Ади-лилы 13, 13. 13 стих. Chapter 4, verse 13. Okay. Ateva Vishnu Takara Krishnera Sharire Vishnu Dwari Kari Krishna Asura Sanghare. At that time, therefore, Lord Vishnu is present in the body of Lord Krishna, and Lord Krishna kills the demons through him. В это время Господь Вишну тоже присутствует в теле Шри Кришны, и с его помощью Господь Кришна истребляет демонов. Anusanga karma e asura marana le lagi avatara kain se mulakarana.
Thus, the killing of the demons is but secondary work. I shall now speak of the main reason for the Lord's incarnations. Вот почему истребление демонов второстепенно для Господа. Сейчас я поведу о главной цели его прихода. Prema rasa niryana, prema rasa niryasha karite ashvadan, raga marga bhakti loke karite pracharana, rasika shikara krishna parama karuna, hetu haite ichara udgama. The Lord's desire to appear was born from two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and he wanted to propagate devotional service in the world on the platform of spontaneous attraction. Thus he is known as supremely jubilant and the most merciful of all. Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам. Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. За это его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым. Srila Prabhupada's purport. Комментарий Шрила Прабхупады. During the period of Lord Krishna's appearance, the killing of asuras and non-believers such as Kamsa and Jarasandha was done by Vishnu, who was within the person of Sri Krishna. Когда Господь Кришна являл на земле свои игры, асуров или безбожников наподобие Камсы и Джарасандхи убивал пребывающий в нем Вишну. Such apparent killing by Lord Sri Krishna took place as a matter of course and was an incidental activity for him. Для самого Шри Кришны это так называемое убийство было лишь побочным и несущественным делом. But the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastimes at Vrajabhumi. Господь не шел прежде всего, чтобы явить миру свои божественные игры, которым он предавался в Враджабхуми. Thus exhibiting the highest limit of transcendental mellow in the exchanges of reciprocal love between the living entity and the Supreme Lord. Он предавался в этих играх проявлен высший уровень духовной расы, присущий любовным отношениям между живым существом и Верховным Господом. These reciprocal exchanges of mellow are called raga bhakti, or devotional service to the Lord in transcendental rapture. Такой обмен расы называется рага бхакти, или преданным служением в духовном экстазе. Lord Sri Krishna wants to make known to all the conditioned souls that he is more attracted by raga bhakti than vaidhi bhakti, or devotional service under scheduled regulations. Господь Шри Кришна пожелал показать всем обусловленным душам, что рага бхакти привлекает его больше, чем ваидхи бхакти, преданное служение ограничено правилами и предписаниями, о чем сказано в Ведах. It is said in the Vedas, Taittiriya Upanishad 2.7, Raso Vai Saha, the absolute truth is the reservoir for all kinds of reciprocal exchanges of loving sentiments. В Ведах сказано так: Расова Саха, абсолют и сместилище всех любовных отношений. He is also causelessly merciful and wants to bestow upon us this privilege of raga bhakti. Кроме того, Господь без причины милости, Он пожелал даровать нам редкую возможность практиковать рага бхакти. Thus he appears by his own internal energy. Ради этой цели Он не шел на землю с помощью своей внутренней энергии. He was not forced to appear by any extraneous force. Его приход не был вызван какими-то внешними обстоятельствами. Aishvarya jnanite sabha jagat mishrita, Aishvarya shitila preme nahi mura prita. Lord Krishna thought
All the universe is filled with a conception of my majesty, but love weakened by that sense of majesty does not satisfy me. Кришна думал, вся Вселенная проникнута сознанием моего величия, но любовь, ослабленная благоговейным трепетом передо мной, не приносит мне удовлетворения. Amare Ishvare Maniya Apanake Hina Hara Preme Vasha Amina Hai Adina. If one regards me as a supreme lord and himself as a subordinate, I do not become subservient to his love, but nor can it control me. Если человек чтит меня как верховную личность Бога, а себя считает моим нижайшим слугой, его любовь ко мне не покорит моего сердца и не возымеет власти надо мной. Yeta mang papajante tang satai vabajam yaham mama vartante manusha partha sarvashaha. In whatever way my devotee surrenders unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Prita. Я отвечаю взаимностью на любого моего преданного в той трансцендентной расе, в которой он мне поклоняется. Такова моя природа. Purport by Srila Prabhupada. In the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that formerly, so 120 million years before the Battle of Kurukshetra, he explained the mystic philosophy of the Gita to the sun god. It's another purport. 19th verse. Did I miss the 19th? That was 20 I was reading. Okay, maybe I missed the verse. Okay, let's go back to 19. Amaketa ye bhakta bhaje ye bhave kare se bhave bhaji e mora sabhave. In whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. Я отвечаю взаимностью на любого моего преданного в той трансцендентной расе, в которой он мне поклоняется. Такова моя природа. Srila Prabhupada's purport. The Lord, by his inherent nature, reveals himself before his devotees according to their inherent devotional service. The Vrindavan pastimes demonstrated that although generally people worship God with reverence, the Lord is more pleased when a devotee thinks of him as his pet son, personal friend, or most dear fiancé, and renders service unto him with such natural affection. Комментарий Шилпрапады. Природа Господа такова, что он открывается своим преданным согласно присущим склонности к какому-то определенному виду служения. Большинство людей поклоняются Господу с благоговейным трепетом. Однако игры Кришны во Вриндаване показали, что ему больше нравится, когда преданные относятся к нему как к своему любимому сыну, близкому другу или дорогому возлюбленному и служат ему, движимой естественной привязанностью. The Lord becomes a subordinate object of love in such transcendental relationships. В таких трансцендентных любовных отношениях Господь ставит себя в зависимость от преданного. Such pure love of Godhead is unadulterated by any tinge of superfluous, non-devotional desires, and is not mixed with any sort of fruitive action or empiric philosophical speculation. Чистая любовь к Богу подразумевает свободу от каких бы то ни было внешних материальных желаний, от корыстных мотивов и умозрительных рассуждений. It is pure and natural love of the Godhead, spontaneously aroused in the absolute stage.
Это чистая, естественная любовь к Богу, спонтанно пробуждающаяся на абсолютном уровне. This devotional service is executed in a favorable atmosphere, freed from material affection. На этом уровне преданное служение всегда исполнено любви и свободно от мирских привязанностей. That was the definition of pure devotional service. Дальше объяснение преданного, такого объяснения преданного, чистого преданного служения. So now we're on verse 20. Ye yata mang prapajante tang sataiva bhajam yaham mama manuvartante manusha partha sarvashaha. In whatever way my devotee surrenders them to me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Prita. Текст 20. Перевод. Как человек предается мне, так и я вознаграждаю. У каждого во всем следует моим путем, по сын Притхи. Purport by Srila Prabhupada. In the 4th chapter of the Bhagavad Gita, Lord Krishna affirms that formerly, some 120 million years before the Battle of Kurukshetra, he explained the mystic philosophy of the Gita to the sun god. В 4 главе Бхагавад-гиты Господь Кришна говорит, что некогда, примерно за 120 миллионов лет до битвы на Курукшетре, он поведал Гиту Богу Солнца. The message was received through the chain of disciplic succession, but in course of time, that chain became broken, and somehow or other Lord Krishna appeared again and taught Arjuna the same truths of the Bhagavad Gita. At that time, the Lord spoke this verse, 4:11, to his friend Arjuna. Он поведал Гиту, это сокровенное знание передавалось по цепи духовных учителей. Однако со временем цепь прервалась, и Господь явился снова, чтобы поведать истинный Бхагавад-гиты своему другу Арджуне. Именно тогда он произнес этот стих Бхагавад-гиты 4.11. Text 21 and 22. Mora putra mora saka mora pranapati e bhave ye more kare shuddha bhakti apanake bhare mane amare samahina se bhave hai ami tahara adina. Translation: if one cherishes pure loving service to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great, and considering me his affection, read that again from the beginning. If one cherishes pure loving devotion to me, thinking of me as his son, his friend, or his beloved, regarding himself as great and considering me to be his equal or inferior, I become subordinate to him. Тот, кто испытывает ко мне чистую любовь и преданность и считает меня своим сыном, другом или возлюбленным, и кто, узнавая собственную значимость, относится ко мне как к равному или даже покровительствует меня, обретает власть надо мной. Purport by Srila Prabhupada. In the Caitanya-caritamrita, 3 kinds of devotional service are described, namely bhakti, ordinary devotional service, Shuddha Bhakti, pure devotional service, and Vidhi Bhakti, mixed devotional service. Комментарий. В Caitanya-caritamrите описываются 3 вида преданного служения. Бхакти – обычное преданное служение, Шудда Бхакти – чистое преданное служение, и Вида Бхакти – смешанное преданное служение. When devotional service is executed with some material purpose, involving fruitive activities, mental speculations, or mystic yoga, it is called mixed or adulterated devotional service. Смешанным и нечистым называется преданное служение, которым занимаются из материальных побуждений и в котором есть примесь кармической деятельности, умозрительно-философственной или мистической йоги. Besides Bhakti Yoga, the Bhagavad Gita also describes Karma Yoga,
Jnana Yoga, and Jnana Yoga. Наряду с бхакти-йогой в Бхагавад-гите описывается карма-йога, гьяна-йога и дхьяна-йога. Yoga means linking with the Supreme Lord, which is possible only through devotion. Наряду с бхакти-йогой в Бхагавад-гите описывается карма-йога, гьяна-йога и дхьяна-йога. Йога означает связь с Верховным Господом, и установить ее можно, развив преданность Ему. Fruitive activities ending in devotional service, philosophical speculation ending in devotional service, and the practice of mysticism ending in devotional service are known respectively as karma yoga. Karma yoga, jnana yoga, and jnana yoga. Йога означает связь с Верховным Господом, и установить ее можно, развив преданность Ему. Поэтому карма-йога, гьяна-йога и дхьяна-йога – это, соответственно, кармическая деятельность, философский поиск и практика мистической йоги, нацелена на обретение преданности Богу. But such devotional service is adulterated by three kinds of material activities. Однако такое преданное служение осквернено тремя видами материальной деятельности. For those grossly engaged in identifying the body as a self, pious activity or karma kanda is recommended. Somebody, you or me, mistake. I interfere your words. Some sentence is different. Longiness. Okay. Sentence. What's the last thing? What was the last verse you saw? What's the last verse I read? Concerning last sentence, devotional service is contaminated by fruitive material activity. It's the last sentence of paragraph. In which verse? Karma yoga, or fruit or favorable activity exists for those who combine himself with material body. Which verse is that? 12. 12? Oh, 21, 22. Excuse me. Okay. So, that's this. Yes? For those. Okay. For those grossly engaged in identifying the body as the self, pious activity or karma yoga is recommended. For those who... Карма-йога или благочестивая деятельность существует для тех, кто отождествляет себя с грубым материальным телом. For those who identify the mind with the self, philosophical speculation or jnana yoga is recommended. А гьяна-йога или путь философских исканий предписана людям, отождествляющих себя с умом. But devotees standing on the spiritual platform have no need of such material conceptions of adulterated devotional service. Но если преданный уже пребывает на духовном уровне, ему нет нужды прибегать к смешанному преданному служению. Adulterated devotional service does not directly aim
love of the Supreme Personality of Godhead. Такое служение не позволяет человеку развить любовь к Верховной Личности Бога. Therefore, service performed strictly in conformity with the revealed scriptures is better than such Vaidhi Bhakti, because it is free from all kinds of material contamination. Поэтому преданное служение в строгом соответствии с богооткровенными писаниями превосходит Ваидхи Бхакти, ибо свободно от материальной скверны. It is executed in Krishna consciousness solely to please the Supreme Personality of Godhead. Оно проникнуто духом сознания Кришны и нацелено только на то, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Those who are spontaneously devoted to the Lord and have no aim for material gain are called attracted devotees. Преданных, которые спонтанно и бескорыстно служат Господу, называют Рагануга Бхактами. They are spontaneously attracted to the service of the Lord, and they follow in the footsteps of self-realized souls. Они питают естественную привязанность к служению Господу и следуют по стопам осознавших себя душ. Their pure devotion, or Shuddha Bhakti, manifested from pure love of Godhead, surpasses the regulative principles of the authoritative scriptures. Их чистая преданность Шуда Бхакти, вызвана чистой любовью к Богу, не вмещается в рамки религиозных законов, провозглашенных в священных писаниях. Sometimes loving ecstasy transcends regulative principles. Such ecstasy, however, is completely on the spiritual platform and cannot be imitated. Иногда в порыве любви чистый преданный действует вопреки этим законам, но такие проявления экстаза всецело духовны и не могут быть предметом подражания. The regulative principles help ordinary devotees rise to the stage of pure love of Godhead. Религиозные законы существуют для того, чтобы помочь обычным преданным возвыситься до уровня совершенной любви к Богу. Pure love for Krishna is the perfection of pure devotion, and pure devotional service is identical with spontaneous devotional service. Чистая любовь к Кришне – это совершенство чистой преданности, а чистое преданное служение – это синоним спонтанного служения. Flawless execution of regulative principles is exhibited in the Vaikuntha planets. Строгая приверженность законам религии – характерная черта обитателей Вайкунтхи. By strictly executing these principles, one can be elevated to the Vaikuntha or By strictly executing these principles, one can be elevated to the Vaikuntha planets, but spontaneous, pure, loving service is found in Krishna Loka alone. И любой, кто неукоснительно следует группе писаний, после смерти возносится на одну из планет Вайкунтхи. Но спонтанное преданное служение, проникнутое чистой любовью к Кришне, встречается только на Кришналоке. Are there any questions? Какие-то вопросы? What of the 5 kinds of food, those who how to say, worship feet, to dust of feet, pure devotees? Какие 5 видов пищи тех, кто поклоняется пыли с лотосных стоп преданных? You're referring to the song? Yeah. 5 kinds of food subs. Those that are chewed, those that are sucked, those that are drank, those that are I'm not sure. There are 5 different ways of eating food. So you can eat some, you can chew something you can chew, something you can drink, something you can suck, like a straw. Mm-hmm. То есть это пища, которую жуют, сосут, пьют. Это 3 вида. There's 2 other ways I don't come to mind right now. Ну, 2 других не могу вспомнить. But the idea in the song
Идея этого баджана в том, что it's just like food, in whatever form you eat it, it gives nutrition, it gives energy, it gives you like that. идея в том, что еда, которую вот человек ест, она дает энергию. So worshiping the lotus feet of the devotees, associating with them, that gives us spiritual nutrition to go forward. И в ассоциации с преданными служениями она дает нам духовную такую вот энергию. That's the principle of that song. Такой принцип этой песни. This section we're in Caitanya-caritamrita, it's actually important. They're all important. Эта часть Чайтанья-чаритамриты очень важна, но хотя она вся важна. Because we take up the path of Krishna consciousness, we take up the path, it's called sadhana bhakti, but it's the first part of sadhana bhakti. Мы, принимая путь сознания Кришны, мы прежде всего практикуем садхана бхакти. And the first part of sadhana bhakti is called Vaidhi bhakti. И первая часть садхана бхакти называется Ваидхи бхакти. So Vaidhi bhakti just means that we are following that we. Shishi Gauranitai, Shishi Radha, Vishnu Vihari, Jagannath, Balaram, Lady Subhadra, Shikade, Prahlad Maharaj, Ki Jai. Vaidhi bhakti means we are following so many rules and regulations of. Ваидхи бхакти означает, что мы следуем множеству правил и предписаний. And we have to do that because there's no natural attachment for doing those activities. There's no natural attachment. So we do them because Spiritual Master says, you must follow these if you want to become Krishna conscious. Мы это делаем, потому что духовный учитель сказал, ты должен это делать, чтобы стать сознательным Кришной. And of course we are here because we want to become Krishna conscious. И это то, конечно, это так мы становимся сознающими Кришной. But what Lord Chaitanya gave, that no other incarnation has given, is this opportunity to serve on another level, the spontaneous level. Но Господь Чайтанья дал то, чего не давала другая какая-то инкарнация Бога. Он нам дал спонтанный уровень. And it's still part of sadhana bhakti. It's called Raganuga sadhana bhakti. И это часть садханы бхакти, которая называется Рагануга садхана бхакти. Raganuga sadhana bhakti just means it's basically spontaneous devotional service still in the realm of sadhana bhakti. И Рагануга садхана бхакти – это спонтанное преданное служение, которое состоит в садхане бхакти. So, Srila Prabhupada gives the example. He says, in the beginning, he says, the spiritual master tells the disciple, you want to become Krishna conscious, you must be up every day for Mangal Arati. И Шрила Прабхупада приводит пример и говорит, что духовный учитель говорит ученику, если ты хочешь стать сознающим Кришну, ты обязан приходить на Мангаларати. And the disciple may be thinking, too much. It's too much. I can't do it. How can I get up at 4 o'clock in the morning? И ученик может думать, это слишком тяжело просыпаться в 4 утра. But the disciple also knows that I'm suffering in this material world and I want to get out. So I need to follow the instructions of Spiritual Master. Духовный учитель, ученик, он может думать, я так страдаю в этом мире материальном, значит, я должен следовать наставлениям духовного учителя.
the disciple follows, and Srila Prabhupada says after some time, he doesn't tell how long, but after some time, the disciple starts thinking, "Oh, this Mongol artik is actually very nice." И Шрила Прабхупада говорит, что преданный, следуя вот этим наставлениям, вот иногда он может подумать: о, Мангаларати, это так прекрасно. We're getting the chance that we're getting to see Krishna in the morning. He's just got out of bed. He's still wearing his night clothes. Видя Кришну рано утром в прекрасных одеждах. Like that. So it's a special time that only to see Krishna at that time means you've got to be a little serious to get up and see him. Это особое время, когда можно увидеть Кришну в таких сокровенных одеждах. Его можно увидеть только в это время. So Srila Prabhupada explains that this is beginning stage of very beginning stage of a little Raganuga in the sadhana bhakti. И Шрила Прабхупада говорит, что это первый такой очень маленький шажок Рагануга садхана бхакти. So he says the disciple after some time gets a real taste for that, and then starts thinking, "Oh, what else can I do? Maybe I can dress Krishna. Maybe I can cook something for Krishna. I'm excited to do some more devotional service." И делая это, приходя на Мангаларати, ученик он может захотеть одеть Кришну, приготовить что-то, то есть как-то увеличить свои объемы преданного служения. And then that's the beginning stage. Much farther down the line, once we become fixed and steady in our devotional service, then we come to this point of it's called attachment, and then we no longer are thinking, I must chant 16 rounds. I must follow the principles. We do it naturally without even thinking about it. И делая это, так ученик он продвигается по пути духовного развития и приходит к устойчивому преданному служению, повторять круги, следовать принципам, это для него становится естественным. And when we come to that platform eventually, then we have the ability to start thinking regularly about Krishna spontaneously, like translate that, I'll explain. И дойдя до такого уровня, мы начинаем уже спонтанно думать о Кришне, о его играх. So just like in Krishna's eternal pastimes in Vrindavan, everyone has some kind of relationship with Krishna. И так во Вриндаване, в играх Кришны, каждый имеет какую-то свою особую связь с Кришной. And Nectar Devotion and also Bhakti Rasamrita Sindhu explain this Raganuga sadhana bhakti. И Бхакти Расамрита Синдху или Нектар преданности, они объясняют Рагануга садхана бхакти. And sometimes devotees who have come to that point of being able to practice Raganuga sadhana bhakti, they are there's one example given. A particular devotee who he installed his deity of Krishna, but he was worshiping his deity of Krishna just like his own son. И приводится такое объяснение, что когда преданный он устанавливает божества Кришны и потом служит этим божествам, то это подобно, что Кришна становится его сыном. And
and he was not. It wasn't that somebody was telling him, okay, today here is your schedule. You must follow like this. He was thinking just like you have a son. What do? You wake him up. You cook for him. You maybe you're if it's a young child. They say, well, here's your breakfast, but before lunch he's already looking for something else. So you're thinking like that in your meditation or in your physical work. You're doing like that. This is beginning. This is practice still of Raganuga Sadhana Bhakti. И это деятельность, когда он начинает поклоняться божествам, это как своему сыну, это практика Раганука Сананды Бхакти. Потому что преданный не то, что он там по какому-то графику должен что-то делать, он служит Кришне как своему сыну. То есть он вспоминает, что Кришну нужно покормить, там, переодеть, покупать, и вот таким образом он это выполняет. Anyway, there's a lot of details of the process, and we're at the end here. But the point I started to make is that Lord Chaitanya no other incarnation of the Lord besides Lord Chaitanya gave this opportunity to learn to worship Krishna in this spontaneous relationship like in Vrindavan. Никто, тут в этих правилах там много чего существует, у нас сейчас уже время заканчивается, но главное то, что Господь Чайтанья это та личность, которая дала это спонтанное преданное служение Кришне во Вриндаване. All other incarnations would teach that you worship the Lord, but you worship Him, like regular principles, like sadhana bhakti. I mean, like rules and regulations of sadhana bhakti. Все другие инкарнации Бога, которые мы изучаем, это только садхана бхакти. But Krishna doesn't particularly like that kind of devotion, and we may have to start there, but what he really likes is the spontaneous relationship that we can develop through this practice of bhakti yoga. И Кришна, он больше любит не какие-то правила предписания, а спонтанное преданное служение. И вот мы благодаря вот этой практике бхакти-йоги мы практикуем это. Krishna is more happy to have Mother Yashoda chastising him as a little child, or somebody making jokes with him as a friend, like a coward boyfriend, or the gopis with their conjugal relationships. He's more happy about that than having everyone just standing around praying and worshiping and glorifying like that. That is there in its own place. But what he really likes is when devotees come to the spontaneous level and can worship him in this spontaneous, non-reverential mood. И Кришна, ему больше нравится, когда преданные не то, что там стоят вокруг него со сложенными ладонями и молятся. Это один из видов служения. Но ему больше нравится, когда там, матушка Яшода его связывает или наказывает, или там, когда над ним он шутит с пастушками или любовные взаимоотношения с гопи. Такие отношения его привлекают намного больше, чем просто следование правилам предписания. And just one last point. Еще один момент такой интересный. Srila Prabhupada, because he's following in the line of Lord Chaitanya, so he gave us, one of the very, very first books he gave us was the Krishna book, which is about Krishna's pastimes in Vrindavan. И Шрила Прабхупада, он дал нам из всех, кроме всех его таких книг замечательных, он дал нам также Кришна Бук, где описаны игры Кришны во Вриндаване. Because he wanted us to read Krishna book and
developed this some attraction for Krishna's pastimes. Он нам дал этот Кришна бук, чтобы мы его читали и развивали привязанность к играм Кришны. And if we develop attraction for Krishna, then eventually we can come to the point of actually going back to Krishna and serving in this one of these intimate ways, as a parental relationship or a friend or a conjugal. И изучая эту книгу, мы приходим постепенно, обретаем вкус к вот этому трансцендентному такому любовному служению, там, как его друг, или родитель, или возлюбленная. Okay, those are a couple of points. Это вот пару таких важных моментов. We could eventually, at one point, have a whole class just on the Raganuga Sadhana Bhakti, but that's another time. Да, мы потом обсудим, у нас будет класс по Рагануга Садхане Бхакти. Okay, no more questions? Okay, we'll end here for now. Tomorrow, Srimad Bhagavatam again. Srila Prabhupada ki jai. Mahaprabhu ki jai. Завтра